Skips. With Premium, you get unlimited skips to pass on তানজিল কি দেখোস? the next I had a Spotify শুনতেছি মাঝখান দিয়ে অ্যাড শুরু হয়ে গেছে। You won't have to wait around to get more skips. Step back. হেডফোনস ইউজ কর। আমার এইটা হেডফোনের সাথে কানেক্ট, আমার ইয়ে স্পিকারের সাথে। There we go. মানুষ অসুখ। Yeah. Yo, কি অবস্থা? Hey man, those glasses look sick. যে গ্লাস পরছো কি ভাই, একেবারে ড্রিপ আইস অন আইস জানি। এটা অ্যান্টি রিফ্লেক্ট, এটা পাওয়ার নেই কোনো, এটা জাস্ট পিসির সামনে সারাদিন থাকি তো মাই আইস ফ্যাশন গ্লাসেস। হ্যাঁ মানে আমার চোখ অনেক তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে যায়, এটা একটা বিশাল বড় প্রবলেম। এই কারণে লাগবে এরকম কিছু, I'm just burning through my eyes man. সারাদিন থাকতে হয় তো, এই জন্য মানে I have started using these glasses. ভ্যাকসিন দিতে গেছিল আজকে? ভ্যাকসিন দিতে গেছিলাম বাট আমারে লাথি মেরে বাইরে দিয়েছে। গতকালকে যাইতে হইতো। এই তানজিল তোর অ্যাকাউন্ট দিলে কেন? হইছে ওই যে একটা থেকে হচ্ছে কি কথা বলবো, অ্যাটেন্ডেন্স রিক করতেছে। ও ডাবল দি অ্যাটেন্ডেন্স, বাট ওইটা না, মানে একটা থেকে তো কথা বলবো আরেকটা থেকে হয় যায় আশফাক সিস্টেম পুরো। আমার কিন্তু ভয় লাগে একটু, ঠিক আছে আইসা ঢুকে গালিগালাজ শুরু করলে কিন্তু প্রবলেম। আচ্ছা ইয়া হ্যাঁ রাইনুল কি বলছি, সরি। ওকে শোনা জাস্ট না আজকে গেছিলাম ভ্যাকসিন, গতকালকে যাওয়ার উচিত ছিল, আজকে যে কোনো ভাবেই মানে তারা আমাকে দিবে না। স্কলাস্টিকের মানুষরা সবাই গতকালকে দিতেছে। আমি লাইক ইট ওয়াজ আ মেস। হ্যাঁ আজকে যায় দেখি যে বিএফ শাহিনের মানুষজন বাস ধরে আসছে, বুঝছো? হ্যাঁ মানে বাসে কইরা আসছে, তাই আমি লাইক ওকে আজকে আমাদের আর হবে না। এই কারণে মোটামুটি আচ্ছা লিডার বাদে তো দেখি কেউই জয়েন করেনি, মাথায় নষ্ট। আজকে কি মানুষজন কি করার কোনো ইচ্ছা নেই নাকি? সবাই ভ্যাকসিন দিয়ে সবাই ভ্যাকসিন দিয়া সবাই, ইটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, মোস্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস আর লাইক হাফ ডেড, ঠিক আছে? ওরা অনেক শরীর খারাপ ওদের। গতকালকে থেকে অনেক গ্লুমি লাগতেছে, লাইক অনেক ক্লামসি। আপনি তো আমি তো I'm immune because I'm already dead, you know. এই বাবা কৃষ্ণ মাত্র এটু শুরু হইলো, এটু তো শুরুই হয়নি এখনো, আর তোদের অলরেডি এই অবস্থা, তাহলে লাভটা কি হলো? আরে মানুষজন ওইসব বলে না, আই ডোন্ট এক্সপেরিয়েন্স পেইন বিকজ মাই লাইফ ইজ আ পেইন। হালাই সব কইছে। না এটাও কোন আছে, এটা একটু বেশি হয়ে আছে। না তোর লাইফে তো কেমিস্ট্রি নাই, তাহলে তো লাইফ ইজ গুড। কেমিস্ট্রি আর বাদে দে। কেমিস্ট্রির কথা না বললে খুব ভালো লাগে। কেমিস্ট্রি থাকলে যে কলিজাটার মধ্যে একটু দুঃখ লাগে। মরিচ ঢুকে যায়। জি আজকে সবারই মনে হয় শরীর অনেক খারাপ, মানুষজন আজকে এই যে তানজিলও বেড়ে গেল, মাথায় নষ্ট। এই কারণে মোটামুটি মানুষজন আজকে অ্যাটেন্ডেন্স কম, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। গতকালকে সবাই আসলে এই আনাফ তুই কি ঢুকছোস? হ্যাঁ তোরে আমি একটা পোস্ট বানাইতে বসি কতদিন ধরে, তুই আমারে বানাই দিতেছিস। বানাবো আজকের মধ্যে। হ্যাঁ ইউ সেন্ড ইট টু মি বাই টুনাইট বিকজ শেষ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ডেডলাইন। ডিড আই পোস্ট দ্য থিং ইন গুগল ক্লাসরুম? আমি ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিই, তাও তুই একটা পোস্ট বানা যেটা আমরা উই ক্যান সেন্ড।
কি অবস্থা সামিও? অনেকদিন পর কথা বলার সুযোগ পেলাম। হ্যাঁ ভাই আসলাম, আজকে ক্লাস হবে না তাই। কি সিফু? হ্যাঁ কি ওনার? ওই পরীক্ষার সপ্তাহ তো ক্লাস হবে না। ও মাই গড, ওহ লল, আমাদের তো নেক্সট উইক। উনি তো আমাদেরটা আমাদের যে 2 week প্যারাটা টানা। খায়া তারপর নেক্সট উইক নিছি। উনি তো ওনার ক্লাস প্যালেসের টিকেটস কাটাইছি এসবের জন্য। মিস করার ওস্তাদ। উনি তো বয়া থাকে ক্লাস মিস দেওয়ার লেগা, খালি পরীক্ষা দিয়ে দিব ক্লাস মিস। আরে ব্রিটিশের মাঝে মাঝে মনে হয় উনি আগে টিকেট কাটে তারপর এক্সাম ডিসাইড করে কোন দিন হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো মানে কি বলে, একদিন আরে খুব মজার একটা কাহিনী। একদিন আমরা সাদাত স্যারের ক্লাস করতেছি, কম্পিউটার সায়েন্স। তো সাদাত স্যারের ক্লাস করতেছি, তো সাদাত স্যার হঠাৎ করে এরকম জিজ্ঞেস করতেছে কোন টিচাররা ছুটি টুটি দিছে তোমাদেরকে, কবে কবে দিছে, এই জিজ্ঞেস করতেছিল। তো আমি হঠাৎ করে বলছি স্যার সিফাত স্যার তো হানিমুনে গেছে, ঠিক আছে। আর সাদাত স্যার ওয়াজ লাইক আবার এটা বেস্ট ছিল, মানে উনি আরো বেটার বলছে, মানে আমি এত ভালো করে বলতে পারিনি, বাট উনি যখন বলছে ভাই দ্যাট ওয়াজ অসাম, ঠিক আছে। মানে হি ওয়াজ লাইক আবার ভাই এই লোকটা কতবার হানিমুনে যায়, ঠিক আছে। তো দ্যাট ওয়াজ আ ফান স্টোরি অ্যাবাউট সিফাত স্যার। ওনার সাথে অনেক ছোট ছোট অনেক ফান স্টোরিজ আছে। তোরা তো সিফাত স্যারকে নিয়ে ডিওই যাস নাই, আর সিফাত স্যার অলরেডি বিরক্ত হয়ে গেছে ডিওই যেতে যেতে, উনি ডিসাইড করছে আর যাবে না। এই কারণে মোটামুটি আমরা কোথায় যেতে চাইতে? হ্যাঁ কোথায় যেতে চাইতে? সিলেট ডিউক অফ এডিনবার্গ, বুঝছি। ডিউক অফ এডিনবার্গ প্রোগ্রাম। তোমরা তো আর চান্স পাও নাই যাওয়ার কোভিড। হ্যাঁ আমরা না না, সামিও কোন ক্লাস 10 না 9 9? হ্যাঁ 9। এই 10 এর পোলাপানদের হইছেটা কি? 10 এর পোলাপানরা তো কোনো খবরই নেই। আমরা নতুন লিডার বানাইতে হবে না? এই 10 এর পোলাপানরা যদি এরকম করে তাহলে কেমনে কি? আমি তো কইতেছি লাইক 9 এর বানাই দিতে। 9 এর দেখ রাইনল একটা ঝামেলা আছে 9 এর মধ্যে, মানে এটা আমি ইউজুয়ালি বলি না, বাট এটা হলো এরকম যে আমাদের কখনো অফিস জীবনও 9 কে মানে একটা সাপোজ ভাইস প্রেসিডেন্সি রোলে জীবনও দিতে দিবে না। মানে এটা মানে অফিস অনেক প্যারা দিবে, মানে এই যে আমাদের ইভেন্টস অফিস, এরপর এই আইএন কাথা, ঠিক আছে। মানে এদের তো কথাই বইলো না, ঠিক আছে। এরা তো ঠিক আছে, ওই এন কাথা যখন তোমার পিছে লাগবে তখন তুমি বুঝবা আসলে কত দানে কত চায়। 9 নেক্সট ইয়ার 10 হবে না তো, লাইক 10 এ তো আমরা অনেকজনই হয়েছিলাম লিডারস এর মধ্যে। 9 থেকে তো 10 হয় এবং 10 is basically 11 and 11 means 12. স্ট্র্যাটেজিস্ট। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে ওই সিস্টেম করাটা যদি ওরকম মানে ইটস লাইক হ্যাঁ মানে ট্রেজারার টেকনোলজিস্ট এইসব পোস্টের মধ্যে দাঁড়াইলে কোনো প্যারা দেয় না, বাট প্রবলেম হয়ে যায় যখন when you stand for like member secretary, VP, প্রেস। বল স্বাগতারে চিনো না? কারে? স্বাগতারে মানে ক্লাস 9 একটা স্টুডেন্ট, সে তো ম্যাগাজিনে ভাইস প্রেসিডেন্ট। সে বললাম তো প্যারা দেয়, ঠিক আছে। মানে ইটস নট লাইক যে ইটস নট পসিবল, ঠিক আছে। মানে তোর ওই যে তোর এন কাতার সাথে একদম কি বলবো মানে ভাই ব্রাদার রিলেশনশিপ থাকতে হবে, কিছু করার নেই। আর এত তেলানোর মতো মানসিকতাও থাকে না মাঝে মাঝে, এন্ড সময়ও থাকে না। এটুতে উঠলে মানে লাইফ উইল বি আ মেস, ঠিক আছে। মানে অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট। 45 বেজে গেছে, মানুষও কম। এখন কি আরে আয়ান জয়েন করছে, আয়ান আবার কক্সবাজার চলে যাবে বলে অ্যাপ্লাই করে। বাই দ্য ওয়ে গাইজ, আমার অ্যাপ্লিকেশন একটা হয়ে গেছে আর্লি, দোয়া কইরো যেন আর্লি হয়ে যায়, তাহলে আমার A2 তে প্যারা নেই, A2 ফেল করলেও আমার নিয়ে নিবে। বাই দ্য ওয়ে আমি তোমাদের নেক্সট উইক কিন্তু আমাদের লাস্ট সেশন হবে, মানে অফ দিস ইয়ার, অফ দিস একাডেমিক ইয়ার না, অফ দিস ইয়ার মানে 2021 এর, ঠিক আছে। আমাদের নেক্সট ইয়ার আবার শুরু হবে। আমাদের এক্সাম তো 2nd of December থেকে শুরু। এবার কিন্তু ফিজিক্যাল হবে, বাই দ্য ওয়ে ফাঁকিবাজি করার কোনো চান্স নাই। যারা পড়াশোনা শুরু করো নাই, স্টিল দেয়ার ইজ টাইম, ডু নট বি ডিসহার্টেন্ড। আমার অনেক ফ্রেন্ডরা আর স্লোলি গেটিং সুইসাইডাল, ঠিক আছে, এন্ড ইটস ভেরি রিয়েল। বল আতু চাবরস কেন? না সবার জন্য
হ্যাঁ, ক্লাস 9 এর সুপারভাইজার তো বললো অনলাইন আমাদের। কে তোদের সুপারভাইজার কে? ইদিয়া কামাল। আরে ফিদিয়া মিস, উনি আমার ডাইরেক্ট টিচার ছিলেন, ঠিক আছে, মানে আমার ডাইরেক্ট মিসের সাথে আমারও টিচার হিসেবে ছিল। আমার তো একদম ডাইরেক্ট টিচার ওনার, মানে ওনার সাথে যে কত মজা করছি, তুই জিজ্ঞেস করিস ফিদিয়া মিসে দেখা হইলে কখনো ইসফাহান মিসের সাথে কথা বলতেছি, হঠাৎ বলে সে সুপারভাইজার হয়ে গেছে, আমি তো অবাক। না ফিদিয়া মিস তো 8 এর সুপারভাইজার ছিল, এরপরে 9 এর হয়ে গেছে। না ফিদিয়া মিস ওয়াজ ভেরি নাইস, মানে শি ওয়াজ সুপার অসাম। তার সাথে আমাদের ক্লাস অনেক মজা লাগতো, ঠিক আছে, মানে সে পরেও আমাদের সাথে অনেক ভালো রিলেশনশিপ রাখছে। এরপর ইজ নাজমা মিস স্টিল দেয়ার? নাজমা মিস আছে না সুপারভাইজার হিসেবে? তোরা মনে হয় জানোস না, তাহলে মনে হয় 6-7 এর সুপারভাইজার ছিল মনে হয় নাজমা মিস, ঠিক আছে। তো আমার ম্যাক্সিমাম টিচারে আমার ডাইরেক্ট সুপারভাইজার আমার ডাইরেক্ট টিচার ছিল, কামরুল স্যার, নাজমা মিস, এরপর এই ফিদিয়া মিস, আমার একদম খুবই ক্লোজ সম্পর্ক এদের সাথে। তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে নেক্সট সেশন আমি চাচ্ছি, যেহেতু এটা লাস্ট অফ আওয়ার একাডেমিক, আমি বারবার একাডেমিক কেন বলছি, মানে আমাদের এই বছরের, তো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে আমি একটা ইউনিভার্সিটি রিলেটেড একটা সেশন করি, ঠিক আছে, বিকজ একদম লাস্ট সেশন, আমরা নতুন একটা টপিক ইন্ট্রোডিউস করলো, প্র্যাকটিস করাইতে পারবো না, ঠিক আছে। আজকে যেমন রিভিশন দেওয়ার চিন্তা ভাবনা হইলো, ঠিক আছে, আই এম প্রিটি সিক, আই এম প্রিটি ইল, ঠিক আছে, নট ফ্রম ভ্যাকসিন, বাট আমার আই গেস সিজন চেঞ্জের কারণে আমার গলা অনেক ব্যথা, ঠিক আছে, মানে অনেক ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা লাগে নাই, মানে গলা বসে গেছে পুরো। সো এই কারণে আমিও আই ওয়াজ, মানে সারাদিন গতকালকে শরীরটা খারাপ ছিল, এরপরে অনেক প্রেশার গেছে, তো 1 তারিখে আমরা সবাই অ্যাপ্লাই করে মানে একদম ডাউন এন্ড আউট। এই কারণে মানে পুরা 2 মাস, ও মাই গড, মানে ঘুমাইতে পারি না 5 ঘন্টা দিনে, এরকম অবস্থা হয়, ঠিক আছে, মানে এত বাজে অবস্থা হয়ে যায় এটা সার্টেন পয়েন্ট। মানুষ, পিপল আর এন্টারিং, দ্যাটস নাইস, বাট অনেক কম মানুষ। এন্ড আস্তে ধীরে যদি ফিজিক্যাল ক্লাসের শুরু হয়ে যায়, উই নিড টু চেঞ্জ দ্য টাইম, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আগেই বললাম, কারণ আমার নিজেরই এই টাইমে ক্লাস থাকবে, ঠিক আছে। তোদের তানজিল, তোদের ফিজিক্যাল আশফাক্সের টাইম কখন দিছে? একদম এই সময় 3 to 5। 3 to 5, 3 to 5, আর আমার দিছে হইলো 6 to 9, ঠিক আছে, 6 to 9। কোন ডেজ? ওয়েডনেসডে আর স্যাটারডে। আমাদের কিন্তু সানডে, টিউসডে, থার্সডে। সানডে, টিউসডে, থার্সডে 3 to 9 না? তাহলে কি চেঞ্জ করার দরকার আছে? ওয়েডনেসডে তো তোদেরও ক্লাস নাই, আমারও নাই। না, আমার আছে 6টার সময়, তো 6টা তো অনেক দেরি। আমার 5টা থেকে এদিকে 4টা 5টা। ও হ্যাঁ, আমার তো ক্লাস আগাবে একটা, আমার আবার কম্পিউটার সায়েন্স আছে, তো দ্যাট শুড বি অ্যারাউন্ড 4। যদি 4টার সময় ক্লাস হয় তাহলে আমার একটু কনফিউশন, ঠিক আছে, মানুষজনের সাথে। তাহলে আমরা নেক্সট একাডেমিক ইয়ার যেটা হবে, তো মানে 2022 থেকে আমরা তাহলে 2022 থেকে উইল থিঙ্ক অফ সামথিং ডিফারেন্ট, আমরা সবার সাথে কথা বলে নিব। সো আই গেস 3:50 বেজে গেছে, পিপল আর স্টিল জয়নিং, আমরা আস্তে ধীরে শুরু করে ফেলি। তানজিল কি বলিস? ইটস ফাইন রাইট? হ্যাঁ, লেটস গো। ইয়া, আমাদের তো সময় তো লাগবে, 2-3টা টপিক তো। হ্যাঁ। সো হ্যাঁ, আচ্ছা, ইয়া, যারা আসুস গাইস, হ্যালো अगेन। আজকে যদি আমার একটু লেস লাইভলি লাগে, আমার ইটস বিকজ আই হ্যাভ আমার ভ্যাকসিন দেওয়া, সো আই এম অনেক সিক, আই মাইট নট শো ইট বাট আই এম, সেই জন্য আমরা সবাই একটু সিক। সো আচ্ছা, মানে তাও কিপিং ওভার দ্যাট, আজকে রিভিশন ক্লাস হবে, অ্যাজ ইশফান ভাই বললো, we're going to be revising from the start, so Vieta's theorem এবং binomial theorem, so that's the ones we're going to be revising today. এবং আমরা চারজনই আছি, ওজি পিপল, আমি আছি, তানজিল, রাইনুল আছে, ফাইয়াজ আছে, আর আনাফ আছে, and we're going to be talking to you about binomial theorem and Vieta's theorem. আমি শুরু করব with binomial theorem. Logic মাথা আউলা এখন আছে। Okay, so let's start with that. Yeah. So guys, যেহেতু আজকে মানুষও অনেক কম, আই গেস ভ্যাকসিনেশনের কারণে, তো এটা আরেকবারও বললাম যে ইউ গাইস টার্ন অন ইউর ভিডিও, ঠিক আছে, মানে দেখতে পারলে কিন্তু অনেক ভালো হবে। এন্ড দিস আর দ্য রিভিশন ক্লাস, এটা আমাদের সেশনের জন্য মানে আরো
লিডাররা তো অফকোর্স ভাই, লিডাররা যদি ক্যামেরা না অন করে তাহলে কেমনে? রাইনোল, এই যে রাইনোল গন, মানে খালি- অন করে খালি- আছে তো। ভ্যালোরেন্ট খেলা বন্ধ কর না। অন করো, তোমাকে আমরা দেখতে চাই। আমরা দেখো দেখতে মানে চাই। 3টা ডিসকর্ড সার্ভারে পিসিতে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন একটার বেশি পসিবল না, স্যাডলি। ওকে, এটা তাহলে ডিনাই করছ না। শুরু কর তানজিল, শুরু করে Achha, দাও। yeah. Okay. So, guys, as we've done before, binomial theorem we'll start. Oh, and by the way, since we've already taught this before, I'm going to go at a faster pace, but as always, I'm still going to go step by step. If you guys have questions at any part of the process, please do ask. Barbar bolte see any part of the process, more than welcome to ask. Notes gulo diye shuru kori. Binomial theorem, এখন the word binomial comes from the word polynomial, which stands by for 2. এখন by 2টা কোথেকে আসতেছে is from what, let me use another color, এই যে এটা a plus b. This means we are only concerned with equations that have 2 forms. So something like this is not our concern right now, unless we can simplify them into 2 terms. But অত দূরে আমরা যাইতেছি না. So a plus b, এখন that is our terms. কিন্তু আমাদের পাশে, if you notice, we got an n here. Now that complicates things. If you're from class 7 or 8, I believe you guys have already learned how to simplify something like this. And this is pretty easy. করতে করতে আস্তে আস্তে মেমোরাইজড হয়ে যেতে পারে। a square plus 2ab plus b square. Kintu, it's sometimes, especially in Olympiads and stuff, as you go to higher classes, normal maths chole ashbe, sometimes these binomials are not that simple. For example, something like a plus b to the power, let's say 3. Now that's harder. A plus b square kintu amader jonno first day amra almost memorize hoye geche. We can just do it like very quickly. Ekhon amader kono calculation lage na. But a plus b to the power 3, that takes a bit more time. We could have done this. Amra jodi manually kono shortcuts and mathematical knowledge na use kore korte jai, we would slowly start simplifying it like this: a plus b plus 2a plus b square. And even this is sort of a shortcut. Erokom kore amra quadratic part, which is to the power 2, oita kore then we move on to a plus b, এবং এই দুইটাকে আমরা multiply করে each term we get our final answer. Now that's a significant increase in the amount of work we're doing if we only increase n the power by just 1. What if আমাদের question is something like this: a plus b to the power 7 or 8 or 9, or I've even like আমাদের O level I've seen stuff like 40. I mean, obviously 40 পর্যন্ত পুরো extend করতে বলে নাই, but to the power 40. Now those are gonna take a very, very long time to fully expand out if we're gonna do this manually. That's just not possible in any reasonable amount of time, that is. So আমরা কি করি, ম্যাথস যখন শিখছি আমরা তো হইতেছে we should be able to use that knowledge to find a shortcut, right? What type of shortcut can we find? If we start simplifying these out, if we start looking for patterns in these, we can start seeing a very clear pattern. The simplification of this as n increases starts to look more and more something like this. Formula আমি যেটা তোমাদের দিছিলাম। আচ্ছা, by the way, before the formula, we are limiting ourselves here a bit though. We are assuming যে n এর ভ্যালুটা we are assuming the n এর ভ্যালুটা can only be a whole number. So stuff like 1.1 or 3.2, these are not allowed. And our second criteria is it must be positive. 1 second. Positive. কোনো negative numbers এখানে চলবে। এখন another thing though, I mean, I talked about shortcuts and rules in maths, right? I mean, there are always merits to breaking the rules too. For example, I'm sharing a video like this, it's from Veritas Theorem J, by actually using negative values, like Einstein, I think Newton started finding a derivation for pi from the binomial theorem. Oitar age we would have to manually
draw circles and calculate. Interesting stuff. আমরা ওইটাতে obviously যাবো না because আমি পারি না, but মানে it's like you guys can actually check these out আর কি। আমিও মানে what he's talking about আমি exactly ভিডিওটা দেখছিলাম। So এখানে মানে you need integration for that to find the exact value of pi, but মানে এই জিনিসটা is very interesting or and they have explained it like যে কোনো মানুষই আর কি মানে irrespective of class আর কি, যে কোনো ছোট থেকে বড় সবাই বুঝতে পারবে আর কি। if you guys want we can give you the resources, সব আপলোডেড হয়ে থাকবে, বাট আপ টিল নাও তানজিল যতটুকু রিভিশন দিচ্ছে কারো কাছে কিন্তু ফাস্ট লাগতেছে? I do intend to be a little fast paced, but like I said, কোনো জায়গায় any part of this if you have questions don't hesitate to ask ever. Rhinol, is it okay, right? The speed is okay, right? Unmute করে ওর জন্য তো আমি 2 সেকেন্ডে বইলে সবকিছু বইলে দিলে তো রাইনোর জন্য হয়ে যেত। হ্যাঁ Rhinol I might not be the target audience, but okay, so great. yeah, Keep going, Yeah. keep going. Sure. Let me just keep going with this. So আমরা বললাম না, like there are rules here, but there are also merits to breaking the rules. ওইটা নিয়ে আমরা যাব না। The two rules that we are going to follow is that n must be a whole number, so কোনো decimals or fractions are not allowed. And secondly, it must be positive. If we follow those rules, these are how like the reason these are how these formulas came to be. আমরা patterns বার করলাম, if we start going that route, and if we start finding these patterns, we are left with a very beautiful, simple formula. Formula key a plus b to the power n is equal to nc0 into a to the power n into b to the power 0. The formula is pretty large here, but we're just going to focus on one small part of this for now. Wait a second. Yeah. We're going to focus on just this part, the orange part. এখন কেন? It's because the formula gets larger and larger the more terms you add to n. So if n is 2, তাহলে the number of terms is, oh by the way, the number of terms এখানে কিন্তু লেখা আছে, the number of terms is always n plus 1. এবং if you look at this, what this means is if the formula is going to keep on increasing as we go farther and farther and farther, as we increase the value of n. So obviously there is no way to write the entire formula out because the length of the formula can change. So what we're going to do is look at we're going to look at the smallest unit of the formula, which is the orange part or the yellow part or the green part. এখন এইটার মধ্যে হ্যাঁ বলো। What's Yeah. C? C comes from combinatorics. It means choosing. It means there is a derivation for this. It's actually a beautiful derivation. How in Python, what's it called again? Pascal's triangle. Pascal's triangle থেকে a derivation টা আসে. But for now, all you need to know is C can be found on your calculator. That's the only thing you need to know right now. If you want, you can search up Pascal's triangle এবং ওইটার থেকে একটা Pascal's triangle and how if you represent that as a path, এটা diverge করতে as you choose those paths, এখানে choosing এর ব্যাপারটা চলছে, and that's how combinatorics is related to this. Yeah, but for right now, all you need to know is Pascal's the C is just a function, is an operation on your calculator. আমার কাছে হাতে এখন ক্যালকুলেটর নাই, but I guess তুমি shift press করে প্লাস মাইনাস ডিভিশন or ওইটার মধ্যে যে কোনো একটা করলে তখনই হইতেছে গিয়ে তুমি পেয়ে যাবা। এখানে হলো যে শিফট ডিভিশন সাইন, ঠিক আছে? এই শিফট ডিভিশন সাইন দিলে you will get the C, ঠিক আছে? যদিও you won't have a calculator when you're giving the actual maths Olympiad, but এই জিনিসটা ফাংশনালিটি জেনে রাখা ভালো, ঠিক আছে? know your calculator very well, and এটার একটা ডেরিভেশন আছে যেটা এখন তোমাদের স্ক্রিনে আছে। this is the derivation you need, ঠিক আছে? এটা হলো ম্যানুয়াল মানে মেথড আর কি, যেভাবে মানে সি যেহেতু একটা ক্যালকুলেটরে মানে এই যে ক্যালকুলেশনটা এখানে দেখানো আছে এইটাই ক্যালকুলেটরের মধ্যে হয়ে যায়, ঠিক আছে? মানে এটা অলরেডি ফাংশনটা ওভাবে করাই, বাট এই জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে। এটা তোমাদের স্কুল লাইফের জন্য জানতে হবে, অলিম্পিয়াডের জন্য ডেফিনেটলি জানতে হবে, বিকজ তোমাদের ক্যালকুলেটর থাকবে না। ওকে, সো এখানে এন আর আর কি মিন করে এটা ছোট্ট করে যদি আরেকবার রাইনোল বলে নে দরকার বললে। Also n হলো the total number of
যিনি একটা ধরো একটা পাইল অফ আইটেমস আছে, n হলো টোটাল নাম্বার অফ আইটেমস, আর r হলো দ্য নাম্বার অফ আইটেমস বিং চুজেন। আর ফ্যাক্টোরিয়াল সাইনটা হলো বেসিক্যালি ওই নাম্বারটা যেটা ফ্যাক্টোরিয়ালের আগে, ওই নাম্বারটা মাল্টিপ্লাইড টু এভরি নাম্বার বিহাইন্ড ইট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য নেগেটিভ ওয়ানস এন্ড জিরো। মানে এটা সোজা কথা, এক্সাম্পল অনুযায়ী যদি আমি বোঝানোর চেষ্টা করি, তাহলে সাপোজ উই টেক আ 5, ঠিক আছে? মানে উই টেক আ 5 এন্ড পুট অ্যান এক্সক্লেমেশন মার্ক, এটার নাম কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল, ঠিক আছে? তো 5 এর পরে যদি একটা ফ্যাক্টোরিয়াল বসাই, তাহলে এটা হবে 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ঠিক আছে? মানে দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। এখন এটা আমি বানাইনি, সো এখানে মানে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল যদি দেয় তাহলে 2 × 1, মানে এর পিছে যা যা আছে এটা মাল্টিপ্লাইড হয়ে যেতে থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্টোরিয়াল, মানে দ্য এক্সক্লেমেশন সাইন, ঠিক আছে? আর n হলো সাপোজ ইউ হ্যাভ আ বাস্কেট, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ আ বাস্কেট অফ, গিভ মি আ ফ্রুট ম্যান, এটা কি মানে এটা কি হইতে পারে? গুয়াভা। গুয়াভা, আচ্ছা অরেঞ্জেস, ঠিক আছে? মানে কে বলে গুয়াভা হঠাৎ করে একটা ফ্রুট জিজ্ঞেস করলে আপেল বল, ঠিক আছে, বা অরেঞ্জ বল, বললাম তো ঠিক আছে? ওকে ওকে, তো উই হ্যাভ গুয়াভাস, ঠিক আছে? তো উই হ্যাভ লাইক 10 গুয়াভাস। এখন এটা হলো আমার ভ্যালু অফ n, ঠিক আছে, দ্য অ্যামাউন্ট উই হ্যাভ। এখন আর হলো দ্য অ্যামাউন্ট উই উইল চুজ, মানে এই 5টার মধ্যে থেকে, এই 10টা গুয়াভার মধ্যে থেকে আমরা সাপোজ 5টা গুয়াভা চুজ করব, তাহলে দ্য ভ্যালু উড বি 10C5, মানে 10টার মধ্যে 5টা চুজ করব। আর সিটা সিগনিফাই করে যে এটাকে আমরা কতভাবে গ্রুপিং করতে পারবো, মানে 10টার মধ্যে থেকে আমরা 5টা নিলাম এবং কয় ভাবে আমরা 5টা নিতে পারবো আর কি। হয়তো বা মানে 10টা নাম্বার করা আছে, সাপোজ 1 2 3 4 এরকম নাম্বার করা আছে। তো সাপোজ আমরা একবার নিলাম 1 থেকে 5, একবার নিলাম 2 থেকে 6, এরকম মানে কয় ভাবে অ্যারেঞ্জ করা যাবে এই ভ্যালুটা আমাদেরকে দেয়। এটা পরে তোমাদের অনেক কাজে লাগবে, এখন হলো তোমাদের অলিম্পিয়াডের জন্য ডিটেইলে বোঝা লাগবে না, জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনটা জানলেই হবে, শুড বি ফাইন। কন্টিনিউ। Yeah, so obviously Olympiads এর ক্যালকুলেটর থাকবে না, for then obviously এই স্ক্রিনশট গুলো দেওয়া আছে, লাগলে আবার দিব না। For then you use this formula, এবং if you're just practicing and you want to use the calculator, তাহলে shift division and that gives you the C symbol. It stands for combinatorics, এবং as ইরফান ভাই বললো যে এখানে একটা চুজিং এর ব্যাপার আসে। এখন you might ask চুজিং এর সাথে binomial theorem এর রিলেশনটা কি? It's because the binomial theorem can also be derived from something called Pascal's triangle, এরকম করে ইনক্রিজ করতে ট্রায়াঙ্গেল। এবং if you notice এইখানে as you go down the triangle, the number of paths that you can take increases. এবং when you're here, you have 2 choices for going down, এবং এই choices এর ব্যাপারটা থেকে আস্তে আস্তে as you derive permutation ওইটার কথাটা চলে আসে, এবং that's how C comes into this formula. But এখনকার জন্য এটা জানা লাগবে না application, since we're focusing on the applications. So I think that's pretty much it. Explanation এর জন্য, this is the formula. The formula is always going to have n plus 1 terms. There are a few rules for what n can be. N is always a positive whole number. এবং এখানে যে সিটা আছে, since you're not going to be allowed calculators in the exam, এখানে একটা ম্যানুয়াল ডিরাইভেশন দেওয়া আছে for C, which is NCR is equals to n factorial by n minus r factorial r factorial. Factorial key, it simply means that you're multiplying by all the numbers that came before the number that's with the factorial. When 10C5 is basically 10 factorial divided by 10 minus 5 whole bracket factorial and 5 factorial. Okay. মানে once you identify what is n and r, just put in the formula, আর কিছুই না, এবং আর কিছুই লাগবে না, এত কিছু চিন্তা করার দরকার নেই, just put in the formula. I think I took a little bit too much time, but this was kind of করার নাই। এখন Fayaz আর Anaf, my friends, ওরা হচ্ছে গিয়ে তোমাদেরকে এক্সাম্পলস দেখাবে of the binomial theorem, because আমরা তো এখন থিওরি দিয়ে তো এক্সপ্লেনেশন তো অনেক বুঝাইলাম, but I always feel যে একটা এক্সাম্পল ছাড়া it's really hard to understand abstract concepts. So yeah, let's go to that. I'm going to turn off my screen sharing. And yeah, Fayaz. So let me start. First of all, Gotagal vaccine this is, so I'm really tired today. So I might not be as energetic as I was last session. But let me share my screen. কেমনে কি শরীর ভালো আছে নাকি রে তোর? নাকি হাতে জাস্ট ব্যথা, ওই ভ্যাকসিন পুশ করছে ওইখানে, এন্ড জাস্ট একটু টায়ার্ড, অনেক নাম্ব লাগে।
হ্যাঁ That's in হ্যাঁ your it's code. understandable. You know, it's like not even like muscle pain or মানে just feels like হাতের মধ্যে ব্যথা পাইছি. Yeah, kind of sharp. I understand. Yeah, exactly. Had a sharp pain. Acha, so I know that last মানে যখন binomial session করছিলাম তখনও we did some questions, but we're gonna do more. So এটা হলো একটা type of question binomial সে আসতে পারবে. So as most of you now know the concepts and you did the Olympiad, right? So তোমরা তো জানোই কিভাবে solve করে. So is there someone যে voluntarily wants to participate and help me out এই questionটা solve করার জন্য? কেউ থাকলে can surely tell. আর না থাকলে সমস্যা নাই, I'll show you the steps. By the way, আমরা কিন্তু কাউকে মারবো না। হ্যাঁ, কাউকে মারবো না। I mean ভুল করলেই শিখবা আর কি। So কেউ কি volunteer করতে যাচ্ছ? ট্রাই কর কেউ একটা। কেউ try মানে করো। যদিও আজকে মানুষজন অনেক কম, but anyone wants to try. কেউ someone? আচ্ছা, ওকে, তাহলে রায়নুল তুই to participate কর, help me out. Yeah. Sure. So আচ্ছা, তাহলে এখানে first question দিল, find the first three terms in the expansion of 1 plus x to the whole bracket 5 to the power 5 in ascending powers of x. Okay, so as Tanzil একটুকে পুরোটা revision দিল about the formula আমরা কিভাবে expand করি. So first three terms এটা আমাদের expand করতে হবে. So এটা আমি ফার্স্টে লিখি 1 plus ax whole bracket 5. So যদি a plus b to the power n ncr এভাবে expand করে, then first term is always 0, right? তাহলে 5c0, 5 হলো n and 0 হলো r since এটা first term, so 5c0 into 1 to the power 5 minus 0 multiplied by ax to the power 0 plus, since it's a positive, so plus 5c1 to the power 1, 5c1 into 1 to the power 5 minus 1 multiplied by ax to the power 1 plus 5c2 into 1 to the power 5 minus 2 into ax whole square. এ পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন? এই স্টেপ এটা খুবই সিম্পল, বেসিক। আচ্ছা, সো সিন্স কেউ রেসপন্ড করলো না, I'll assume যে কোনো প্রবলেম নাই। ওকে, so 5c0 is basically 0 because পাঁচটার মধ্যে যদি একটাও না নেই, ওই যে ইসফান ভাইয়া যে একটু আগে বললো about the guava thing, যে পাঁচটার মধ্যে আর হচ্ছে কি কতটা পিক করবো, সো পাঁচটার মধ্যে একটাও না নেই তাহলে it's basically 0. I'm sorry, it's basically 1 because এটার কম্বিনেশন একটাই, so এটা 1 into our 1 5 minus 0 is basically 1 to the power 5 which is 1 into x to the power 0 is basically 1. তাহলে এটা থাকবে 1 plus 5c1. So এটাও যদি আমরা লাইক ম্যানুয়ালি করি এভাবে 5 factorial divided by 5 minus 1 factorial into 1 factorial এভাবে যদি করি তাহলে আমরা এটার ভ্যালু পাই 5. তাহলে 5 and ax to the power 1 is ax plus 5c2 is, যদি আমরা এখানে লাইক 1 এর জায়গায় নেক্সট টাইম 2 দেই and এখানে 2 factorial দেই তাহলে 10 আসবে। লাইক এইভাবে যদি আমরা ম্যানুয়ালি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 10 into 1 to the power anything is basically 1 আর ax square, তাহলে এটা আমরা দেব a square x square. Okay, everyone clear? আচ্ছা, okay, so I'll assume যে কারো কোনো প্রবলেম নাই। সো এটা গেল আমাদের সেকেন্ড স্টেপ। তো এখানে কোয়েশ্চেনে বলছে ফাইন্ড দ্য ফার্স্ট থ্রি টার্মস ইন দ্য এক্সপ্যানশন অফ এত ইন দ্য অ্যাসেন্ডিং পাওয়ার্স অফ এক্স। তো এটাই হলো আমাদের
answer basically. So I'll just write answer here. Eta first parter answer. Moving on to the second part, ওইখানে বলেছে যে এই দুইটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাইলে এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা আচ্ছা ফার্স্টে আমি লিখি এটা 1 minus 2x multiplied by এটা is basically আমরা যেটা expand করলাম তো আমি এখানে লিখি 1 plus 5ax plus 10a square x square. Okay, so এটা এইভাবে লিখলাম and then এখানে বলেছে given that there is no term in x, এখানে given that there is no term in x মানে x এর আগে কোনো টার্ম হবে না। সো এখানে how do we like find out x, মানে এখানে কি কি মাল্টিপ্লাই করলে we will get this x? because দেখো আমরা যদি 1 into 1 করি তাহলে তো 1 আসবে, রাইট? আমরা যদি -2x into 1 করি তাহলে এটা আসবে -2x, তাহলে এখানে we are getting x। কিন্তু আমরা যদি -2x multiplied by 5ax করি তাহলে কিন্তু এখানে x আর x multiply করে x square হয়ে যায়। So we are not going to take that. Are we going to take that, Rhino? আচ্ছা প্রাণের কি নেট চলে গেল নাকি? আচ্ছা তাহলে ওর নেট গেছে। আচ্ছা ওকে, আর আমি আছি। yeah Tanzu, help me out. আর যদি কেউ পার্টিসিপেট করতে চাও ওকে, you're sure to interrupt me at any time. So এই যে -2x into 5ax করলে এখানে x square হয়ে যায়। সো আমরা এটা নিব না, সো আমরা এমন টার্মস নিব যে দুটো মাল্টিপ্লাই করলে স্টিল x থাকবে। সো দেখো এখানে 1 into 5ax করলে আমরা এখানে দেখো 5ax, ভাই আমরা x স্কয়ার কেন নিব না? x square can নিব That's না what the question because asks. কোশ্চেনে দেখো given that there is no term in x, ওকে? সো এখানে x এর মধ্যে কোনো টার্ম থাকবে না, ওটাতে যাচ্ছি, বাট এখানে x নিয়ে আমরা কাজ করব, রাইট? ওকে, এই যে হ্যাঁ, সো x নিয়ে কাজ করব। সো আমরা এখানে দেখব যে কোন দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে এখানে x থাকে। সো আমি জানি যে এটা 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 এন্ড এটা মাল্টিপ্লাই, আমি দাগাই এটা এন্ড এটা মাল্টিপ্লাই করলে x থাকে এন্ড এটা মাল্টিপ্লাই করলে x থাকে, আর বাকি যেগুলো মাল্টিপ্লাই করব থাকবে না। এন্ড কোশ্চেনে বলেছে there is no term in x, মানে আমাদের বেসিক্যালি কোএফিসিয়েন্টস এর কথা বলছে। তো দেখো এখানে x এর কোএফিসিয়েন্ট হলো -2 এন্ড এখানে x এর কোএফিসিয়েন্ট হলো 5a। তো দেখো এখন নো টার্ম ইন x বলতে x এর যে আগের টার্ম এটা 0 হবে। সো আমরা যদি এই দুইটা কোএফিসিয়েন্ট এইভাবে লিখি 5a - 2 = 0, এভাবে যদি সলভ করি তাহলে আমরা এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব, which would be 2/5. Okay, so এর ভ্যালুটা পেলাম। and the third part বলছে for this value of a find the coefficient of x square in the expansion of এত। তো এখন যদি আমরা এর ভ্যালুটা রিপ্লেস করে দিই লাইক 1 প্লাস এখানে যদি 2x হয় 2x প্লাস, আর এটা যদি আমরা পুট করি স্কয়ার তাহলে এটা আসে 8/5 x square. So বলেছে for this value of a find the coefficient of x square in the expansion of এত। So এটা multiplied by 1 - 2x যেটা ইনিশিয়ালি ছিল আমাদের, এখানে বলেছে 1 - 2x। Basically guys, we're still doing the same thing here. এখানে just a এর ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করে দিছি। হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি এই যে এর ভ্যালুটা পেলাম না এখানে, এই এর ভ্যালুটা আমি এটাতে রিপুট করলাম টু ফাইন্ড আউট x স্কয়ার, মানে x স্কয়ারের কোএফিসিয়েন্ট। আমরা এখন x এর কোএফিসিয়েন্ট এর ভ্যালু বের করলাম, এখন আমরা x স্কয়ারের কোএফিসিয়েন্টটা বের করব। সো আমরা সেম জিনিস অ্যাপ্লাই করব, এখানে দেখব কোন দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে x স্কয়ার হয়। সো এখানে দেখো আমি যদি 2x a2x এর সাথে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে xx মাল্টিপ্লাই করে x স্কয়ার হয়, তাহলে দেখো 2 * -2 কত -4 x স্কয়ার, আর 8/5 x স্কয়ার ইনটু যদি আমি 1 করি তাহলে আই উইল গেট কত 8/5
x স্কয়ার তাহলে এই দুটো যদি আমি অ্যাড করে দিই এভাবে তারপরে আমি যদি এটা সিম্পলি সলভ করি এই দুটো কোএফিশিয়েন্ট which is 8 by 5 minus 4 will give me minus 12 by 5 x squared. So the coefficient is this. Coefficient হলো এটা minus 12 by 5. এটা আমার answer. আরেকটা থিং ওয়ান ফাইজ কুড ইউ স্ক্রল আপ করতে পারবি? হ্যাঁ sure. হ্যাঁ, so I think one of you asked যে ওখানে আমরা শুধু x নিয়ে ডিল করতেছি কেন? We did say যে it's because the question asked us to deal in x, but এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোদের বলতে চাই যে sometimes you see যে ইকুয়েশনটা দিয়ে দিছে ওইটার মধ্যে x might be in the denominator. Oita might complicate a few things for us. Karon, if you have a denominator that's x cube, এবং you have another term that's in x squared. If those terms are multiplied, the resulting term is a term in x. So, ওই সব ক্ষেত্রে যখন এরকম simplify করার পর x আসছে and directly x squared, but directly x squared and x cube, we have to keep those in mind because those মানে will দেখো be এই যে তানজিল is basically talking about this যে যদি এরকম x square and এরকম নিচে x cube থাকে এখানে কিন্তু কাটাকাটি হয়ে you get 1 by x and যদি উপরে x cube থাকে and ধরো এখানে 1 by x square থাকে তাহলে এরকম কাটাকাটি হয়ে you get x right so এরকম করে অনেক সময় তোমাদের এরকম ম্যাথস পাবা আর কি এই তখন একটু ফিগার আউট করতে হবে আমরা ওইটা ফিউচারে যখন আরো অলিম্পিয়াডস করব তখন দেখাবো যদি এরকম কোশ্চেনস পাও আর কি তো যেহেতু টাইম অনেক কম I'd like Anaf to show another question. Anaf? Yeah, sure. Yeah. So, hey guys, actually feel free to unmute yourself যদি প্রবলেম থাকে and Tanzil as always please একটু chat box টা check করিস because yeah, of course man, I got you covered, don't worry. Yeah. আর আমি just so you know vaccine দেই নাই but I still feel tired because সকাল থেকে ক্লাস করছি so yeah I will try my best obviously and Nah, that's a bad excuse. I mean yeah sure but yeah see exactly যে আমি যদি তোমাদের question করাইতে পারি you guys can ask questions as well so yeah please feel free to do so that's just so I'm gonna share my yeah so আমার screen কি দেখা যায় Yeah, those yeah so I'm gonna begin by solving this question it's a bit similar to the one Faya solved so yeah I'm gonna go over it very quickly so firstly the question asks that find the first three terms in the expansion of 2 plus ax to the power 5 in ascending powers of x so এটা just like first three terms to bear korle it's basically the ascending powers of x so firstly the formula that we are going to use is basically the one that Tanzil showed us in his presentation so that is going to be a plus b to the power n which basically is a to the power yeah so basically as Faya showed you the first term would be nc0 so which basically is 1 so I'm not gonna go into that so it's basically a to the power n yes you're right so first would be a to the power n plus n because n is basically the power yeah c r into a to the power it would be n minus r into the second term which is b so b to the power r so this is basically the formula we're going to use for the first part so which would be so as you can see it's 2 if I use a different color it's 2 here so it would be 2 to the power 5 this is basically the first term as you can see here so 2 to the power 5 plus 5 which is basically the n in here so which in according to this question is 5 so 5 t1 into a to the power it would be 5 minus 1 which is basically I mean a here is 2 so we have to write 2 to the power 4 into the second part is ax so it would be ax so this is the second term but the question asks for the first three terms so I'm going to go ahead and write the third term as well so which is going to be 5c
2, right? So because the second part was 5c1, so this is going to be 5c2. So 5c2 into 2 to the power 3 into ax to the power 2. Now be sure to put a whole bracket here, or else your answer would obviously be wrong. So do you guys have any questions so far about this part? This is basically the expansion, the simplest form of question you can get. So yeah, feel free এখানে to হচ্ছে ask কি me. ও ফার্স্ট ফর্মুলাটা লিখলো এন্ড দেন ওই ফর্মুলাটার মধ্যে ভ্যালুস গুলো Yeah. পুট করে ও জাস্ট I এক্সপ্যান্ড just basically put Basically the same everything in thing the যেটা আমি formula. করলাম আর কি। Yeah, so I basically put it in the formula. So 5c1 phi is already দেখাইছে, so I'm not gonna just show it, but yeah, it's basically what phi is did basically. So 2 to the power 5 would be 32. 5c1 phi has got it as 5, right? So it would be 5 into 2 to the power 4 into ax and 5c2. Acha, I'm gonna find it out manually just to show you guys again. Acha, so 5 factorial divided by 5 minus 2 factorial into 2 factorial. So if we go ahead and solve this, this should give us 120 yeah. I So factorial basically 120 ওটা দেখা yeah, so it would give you as 10, right? 5c2 is basically equals to 10 into 2 to the power 3. Acha, I'm writing it as the 2 to the power 3 into a square x square. So our handwriting কিছু না বলে please feel free to do like ask me, because OneNote I normally use Corina. So yeah, so it's 32. The first term is 32, it will stay the same. Plus, if you go ahead and multiply it, it should give you 80. 5 into 2 to the power 4. It should give you 80 ax plus, this is gonna give you 80 as well, because 2 to the power 3 is 8, and into 10, it's 80 into a square x square. So a square x square. So this is basically the first three terms. পটেটোর মতন লাগতেছে। As I said, our handwriting only value OneNote, so yeah. Is this better for you, 5 years? Yeah, And now it looks like a pear. Oh my And god, pear. Allah, our fruits. Oh my god, yeah. তুই কি দারাজের ইউজ করতেছিস কি বলে দারাজের মাউস। এক্লিপস শেপ দিয়া সার্কেল ইনসার্ট কর Wait until the time থাকতো, oh my god. Achha, so anyways, so eta holo ki basically the first three terms. It was pretty simple, just formula boshai de, you can find this out. And now the second part is a bit interesting. So it says that given that the coefficient of x squared in the expansion of 1 plus 2x into this part. So if you look closely, 1 second, I'm going to zoom in. If you look closely at this part, you're going to see that this part right here, achha, to the power 5 was so মানে যে ওইটাই যে yeah. So what I'm trying to say is that a part here is the same as this part right here. These are the same, right? So what we can do as a shortcut is basically আমরা just এইটাই kind of লিখতে পারি। দেখো এখানে now what you have to be careful about is that তোমার পুরোটা expand করতে হবে না, because এখানে তোমার like এখানে they asked you for the coefficient of x squared. So what you have to do is find out যে কি multiply করলে you get the coefficient of x squared. So basically x squared কি হয় like multiply করলে। So acha, for your ease, I'm just gonna write this part down as well. 1 plus 2 to the power x. মানে you can do these manually, but these questions are designed to it would eat take- up your time if you do them Yeah. manually. You're supposed to use these formulas and shortcuts, because Yeah, otherwise so বেশি সময় লেগে যায়। it saves you a lot of time, and maths Olympiad most of the obviously জিনিস you are মেন্টালি stripped of করা time. যায়, আমরা জাস্ট মানে দেখাচ্ছি আর কি স্টেপস Yeah. গুলো যাতে ক্লিয়ার হতে So পারো। this part is new to the question, so এটা আমি আবার লিখতেছি 1 plus 2 to the 2x into এইটা তো basically expand করছি, so এইটার first three terms হলো কি এইটা, so basically আরো তো obviously term আছে, this is like only the first three terms, so আরো তো আছে, right? আরো like
এখানে expand করলে there would be the fourth term, the fifth term, এমন থাকবে. So I'm not gonna go into that. I'm বলতেছি কেন. So I'm just gonna write this part. Is it this part? The answer we got here down again here So because এটা a expand করবো না, is it because যে ওই x squared-এর জন্য? Yeah. I'm gonna get into that Yeah. part. 1 second. Yeah, thank you for asking that. So yeah, আমি আবার same জিনিসটা basically লিখতেছি. Yeah, hopefully এবার pair এর মতন লাগবে না or anything. তোমরা যে লাগে দেখে, yeah. So x square. Respectable zero. Okay. I'll take that as a compliment. Yeah. So moving on, দেখো এইটা হলো কি, হ্যাঁ, this goes on and on. এখন what you have to notice is that তোমার এখানে চাইছে coefficient of x square, right? Question এইটা চাইছে, so you don't have to go ahead and expand that obviously. তোমার নোটিস করতে হবে কির সাথে কি মাল্টিপ্লাই করলে you get x square. So firstly, let's see 1 into যদি আমি 32 করি, you don't get x square, do you? No, you don't. 1 into 80x square, you get x, but you don't get x square. But what we do need is x square. But if you multiply 1 with 80a square x square, you do get x square as a coefficient. So we are going to do that. So basically 1 into 80a square x square. So this is our one of the coefficient of x square. Now, we have to be careful about this. So firstly, if we multiply 2x by 32, we get x, but we don't get x squared. But if we multiply 2x by this part right here, we do get x squared, right? Because x এখানে একটা x and x multiply করলে x square হয়, এটাই তো. It's basically x squared. Yeah. So we are going to go ahead and multiply that. So 2x. So this is going to be plus because add করতে হবে আমাদের coefficient গুলা. 2x into 80ax. Yeah. So এটা হবে 80a square x square plus this is going to be 160 because 2 into 80 to 160. 160 ax square. এতটুকু কি কোনো কারো প্রবলেম আছে? You can feel free to ask. যদি থাকে, that is. Like question I understand যে বলছি like we need to deal Yeah. with x square, but Yeah. if we're multiplying তাহলে বাকিগুলা টার্ম যে মাল্টিপ্লাই হবে ওগুলা কই যায়? আচ্ছা, so ওইটা তো obviously like তুমি যদি সলভ করো ওইটা it gets multiplied, right? But তোমার Yeah. হলো কি কোশ্চেনে তো like you don't have to do that because just কি বলে তোমার এখানে চাইছে x স্কয়ারটা, so that is like basically irrelevant. Like ওইটা তো তোমার করতে হবে না, মানে তুমি যদি actually solve করতা you would multiply, right? Just তোমার এই for the sake of the question you have to ignore this part. All right, বুঝছো? So basically That part is still there. We're just Yeah. skipping it because we don't need it for the what the answer wants. Yeah, it's not stated in the question. Like you don't have to, expand the মানে whole আমি thing. আগে মানে বিষয়টা ক্লিয়ার করে দেই যে তোরা আস্তে আস্তে যত বড় হবি তোরা দেখবি যে ম্যাথসের সব পার্ট তোর দরকার হয় না, কিন্তু তোর করতে হবে Exactly. মার্ক পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? তোর Yeah. মানে you will only be needing some parts of it, but you have to show all of it. কিছু করার নেই. That's how life is. It's very unfair. Deal with it. True. Yeah. So True. এখন দেখো এইসব হলো গিয়ে coefficient of x square. So basically we can exclude x square from here. So that would give us 80 a square plus 160. So plus yeah. 160a. এখন দেখো this is the coefficient of x square. So এখন আমরা যদি কোশ্চেনে যাই, আচ্ছা আমি একটু জুম ইন করে দেখাই, এখানে বলছে তোমাকে কোশ্চেনে given that the coefficient of x square in the expansion এটা is 240. এখন দেখো this is the important part, is 240. So basically what that means is that তুমি যদি like a coefficient of x square গুলা add করো you would get 240, right? So what I'm gonna do is তার মানে কি basically this is equals to 240. Now what you basically are left with is a quadratic equation. এখন এটা basically solve করতে হবে. So to simplify things up you can divide it by 80. Yeah, you can divide it by 80. So it would be a square plus this would give us 2a
equals to 3. So a side only you get a square plus 2a minus 3. So if you go ahead and solve this quadratic এর একটা equation, হলো 1 আসে and আরেকটা আসে -3. yeah, so আমি just দেখানোর জন্য for the sake of it জলদি করে I দিচ্ছি। think ওরা পারবে এটা। Yeah, I mean, so 3a We've been solving minus quadratic equations since like class Since 7. class 7. Yeah, Yeah, I you get have it, muscle kinda. memory. Yeah, kind of দেখতে like you get used to it. So আচ্ছা, so এটা solve করলে you take a as common, a plus 3 minus 1, a plus 3 equals to 0. আচ্ছা, so এটা solve করলে basically you get it as a -3 minus 3 and 1. and 1, yeah. এর দুইটা ভালো। So these two are the values of a. So guys, আজকে কি তোমরা অনেক টায়ার্ড নাকি, মানে কেউ পার্টিসিপেট করতেছো না? Yeah, ইউজুয়ালি তো that's অনেক true. ইন্টারঅ্যাক্টিভ থাকে and then কথা Because, বলো, then yeah. অনেকে লিভ দিতেছো, বুঝলাম না, মানে is it মানে আমাদের পার্ট থেকে কি অনেক বোরিং হচ্ছে, or are you guys really tired after getting the vaccines? Because আমাদের same also and I know how you guys feel exactly. ইরফান ভাই সবাই ভয় দিয়ে দিছে সুপারভাইজ বলে। আরে আমি বলে সবাই ভয় দিচ্ছি, এটা কোনো কথা? আমি সবাইকে বললাম না আরো ইজি হইতে, ইন্টারঅ্যাক্ট বেশি করে করতে, এটা ভয় পাওয়ার কি আছে? ভয় পাবি না, ভয় পাবি না। So আচ্ছা, এই তানজিল এসব কি লাইক পোস্ট করে দিব তো আমরা, রাইট? পরে Yeah, Yeah, কারণ তোমাদের স্ক্রিনশট নেওয়ার প্যারেন্ট হবে না। yeah, you don't have to bother taking screenshots. We will post this. হ্যাঁ, আমাদের কি মোটামুটি তাহলে কি মানে কমপ্লিট আমাদের সাইড থেকে? Yeah, we did complete Yeah. binomials. Yeah. আর রিভিশন দিলাম আর কি। Yeah, basically রিভিশনটা revision. খুবই দরকার আসলে। বাইনোমিয়াল জিনিসটা হলো কি, এটা যেহেতু একটু নতুন জুনিয়রদের কাছে, ঠিক আছে, এই কারণে মানে এই জিনিসটা প্র্যাকটিসের উপরে, প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট আর কি, এটা জানা খুব দরকার। ইভেন ইফ আমাদের সেশন প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের আজকে মডিউলার করানোর কথা, বাট আজকে রিভিশনটা নিয়ে ভালোই হয়েছে। এন্ড আমি এটা তোদেরকে বলবো যে আগামী সেশন যদি ইফ ইউ গাইজ ওয়ান্ট, আই ক্যান টেক আ ইউনিভার্সিটি সেশন, ঠিক আছে? আমরা যেহেতু ইউনিভার্সিটির মধ্যেই আসি, সবাই কাজ টাজ করতেছি ইউনিভার্সিটি নিয়ে, এন্ড I feel like I have done a lot of mistakes, ঠিক আছে, by not starting very early, because আমাকে সবাই বলছে না, you have to wait, prompt change, topic চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে, অনেক ঝামেলা হইতে পারে। nothing happens of that sort, ঠিক আছে? মানে আসলে if someone would have told me যে 10 থেকে বা 9 থেকে প্রিপারেশন নিতে ইউনিভার্সিটির, মানে তাহলে I would have